ఈరోజు హోమ్ టూర్ చేయబోతున్నాను. లవ్ టు స్టార్ట్ మై డే విత్ ప్రేయర్స్. అది ఎంత మ్యాజికల్ కదా. This is my cute little antique bed. It's been there with us from the time we got married. So this is my gym area. రండి ఇంకా చాలా ఉంది మీకు చూపించడానికి. హాయ్, నేను ఇంటికి రాగానే ముందు చెప్పులు అక్కడ వదిలిపెట్టేసి ఈ పెబుల్స్ మీద నడుస్తాను. బేర్ ఫుట్ వాకింగ్, న్యాచురల్ ఫుట్ రిఫ్లెక్సాలజీ, అన్ని నర్వ్ ఎండింగ్స్ అంతా మనకి అసలు ఫీట్లోనే ఉంటాయి. సో ఇట్స్ అమేజింగ్. ఎనీవే, ఈరోజు హోమ్ టూర్ చేయబోతున్నాను. చాలామంది హోమ్ టూర్ చేయండి అని అడిగారు కదా. హియర్ ఇట్ ఇస్. సీ మై హోమ్, నో, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ హై-ఫై థింగ్ అండ్ ఆల్. సో హోప్ యూ లైక్ ఇట్. Welcome to my home. It's a cute, sweet home, homely home, and it reflects my personality. Kada intlo unna ivanni kuda very close to my heart. ఈ కుషన్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ అన్నీ నేనే పర్సనల్గా హ్యాండ్ పిక్డ్ దెమ్. దిస్ ఇస్ మై గ్రేట్ ఇన్వకేషన్. ఎనీథింగ్ ఆస్పీషియస్, రిలీజియస్, స్పిరిచువల్, ఆల్వేస్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్. యా, కమ్ అలాంగ్ ఫర్ పూజ. దిస్ ఇస్ మై పూజ, నా టెంపుల్. అందరు దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. యూనో, ఐ ఫీల్ సో క్లోజ్ టు దెమ్. జస్ట్ లవ్ టు స్టార్ట్ మై డే విత్ ప్రేయర్స్. అది ఎంత మ్యాజికల్ కదా. కనెక్టింగ్ విత్ డివినిటీ. దిస్ ఇస్ మై సింగింగ్ బోల్. ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంటుందంటే, అసలు ఈ పెయింటింగ్ సో ప్యూర్, సో రిలీజియస్. ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ పెయింటింగ్. నాకు ఇచ్చింది పద్మ. సో నైస్, నో. దిస్ ఇస్ మై భోజన్ మంత్ర. యూనో, మనం భోజనం చేసే ముందు ఇఫ్ వీ ఆఫర్ ఇట్, మన గన దైవానికి గన ఆఫర్ చేస్తే ఆ భోజనం అంతా ప్రసాదం అయిపోతుంది. సో నేను భోజనం తినబోయే ముందు భోజన్ మంత్ర చెప్తాను అనమాట. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మై లివింగ్ ఏరియా అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఆఫీస్. యూనో, ఇంతకు ముందు నాకు అసలు ఆఫీస్ రూమే లేదు ఇంట్లో. ఆఫ్టర్ కోవిడ్లో ఒక స్పేర్ రూమ్ ఉండింది. ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ మై ఓన్ ఆఫీస్ స్పేస్. ఈ స్పేస్ నుంచి మన పనులు కానీ ఫోన్ కాల్స్ కానీ ఏదైనా కూడా ఒక సెపరేట్ ఆఫీస్ రూమ్ ఇస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది జాను గ్రఫిటీ అనమాట. ఐ డోంట్ నో వాట్. ఒక వాల్, ఒక ప్లేన్ వాల్ కావాలంది. జస్ట్ గేవ్ ద వాల్ అండ్ సమ్ స్ప్రే పెయింట్స్, అఫ్ కోర్స్ మాస్క్, క్రియేషన్. అండ్ దిస్ ఇస్ మై డైనింగ్. నాకు ఎర్తీ కలర్స్ అయినా, ఐ లైక్ ఆల్ దోస్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. అందుకే మా ఇంట్లో ఏది వైట్ మార్బుల్ కానీ ఫ్లాషీది కానీ ఉండదు. ఎక్కడైనా సరే ఇంట్లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్పేసెస్ అండ్ బిగ్ బిగ్ ఫ్రెంచ్ విండోస్, సో దట్ మనకి ఎయిరు, సన్లైటు, అన్నీ, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్, natural elements inside the house. And here is my beautiful angels painting. Stephen Gandhi has done it. It's beautiful, no? I really like it. Then come on, I'll take you to the kitchen. And actually I want to redo it. See, ee area lo nemo I do all my smoothies and my na vanta anta ikkada chesukuntanu, kani heavy duty cooking anta ikkada jarugutundi. Come on. You know, I spend so much time in my kitchen because of this view. It's like one of the best views in the house the kitchen has. Idantha kinda area tour anamata. So now let's go up. Before that, this is Janu's room. Shh, she's sleeping. Let's not wake the sleeping tigress. Idemo Janu's toys room. ఎన్ని రోజులు చిన్నప్పుడే అన్నీ ఇక్కడ పెట్టాను. ఎన్నిసార్లు డీక్లటర్ చేసిన, ఎన్ని టాయ్స్, ఎన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయంటే. లెట్స్ గో అప్. ఇవి జాను పిక్చర్స్.
ఏమాయ చేసావే షూటింగ్కి వచ్చింది, ఆ షూటింగ్లో తీసి దట్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఫ్రేమ్ చేసి ఇచ్చాడు. షీ లుక్ సో క్యూట్ నో. షీ మస్ట్ have been what 3 or 4 at that time. So this is our upstairs area. The way your body gives my heart beat sound, it's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you. So I like to hang out here in the mornings because my bedroom is there and ఇది balcony మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. And then this is Sanjay's favorite area, his bar అన్నమాట. ఎంతో ప్యాషన్తో ఎంతో క్రియేటివిటీతో ఈ బార్ తయారు చేసుకున్నాడు. నా టార్చర్లతో ఇది బార్గా యూజ్ చేయట్లేదు మేము. వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ మోర్ లైక్ అ కాఫీ బార్. సీ మై కాఫీ మగ్స్. We're using it more like a coffee bar now. I make my smoothies also here. So now I'm going to show you our media room, family room, informal hangout. ఏదన్నా చెప్పుకోవచ్చు మనం. చూసారా, అక్కడ కూడా మీరు మంజులా ఘట్టమనేని ఛానలే చూడాలి. You don't have a choice. That's my Christmas video. So this is where we hang out, our informal area. And our seating arrangement is very simple. మై చైల్డ్హుడ్ పిక్చర్, అన్నయ్య నేను పద్మక్క దేవుడు చేసిన మనుషులు. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ లిటిల్ మీ. ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వాట్ 5 months, 6 months. You know whose hand that is? Nana. So cute I am. Then we have Janu and as a baby, all those pictures. This is one of my favorite painting. My best friend Rajika, she gifted it to me. It's a Vietnamese painting. And then again, I have Janu's painting. This is also done by Stephen Gandhi. This is my bedroom. This is Sanjay's cute little coffee corner. కాఫీ తాగుతా చక్కగా ఇలా కాళ్ళు పైన పెట్టుకొని పేపర్ చదువుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ మై క్యూట్ లిటిల్ యాంటీక్ బెడ్. ఇట్స్ బిన్ దేర్ విత్ అస్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ వీ గాట్ మ్యారీడ్. సో ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ బెడ్ అండ్ ఐ లవ్ ఇట్. సో ఆ గోల్ఫ్ క్లబ్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? అందుకని దిస్ ఇస్ సంజయ్ సైడ్. ఓకే, సో సంజయ్ పెట్టుకున్నాడు ఈ గోల్ఫ్ క్లబ్. యూనో ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ అ స్టోరీ అబౌట్ దిస్. నేను జాను సంజయ్ కంటే ముందు ఒక 1 week ముందే మేము అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట. హీ వాజ్ కమింగ్ అండ్ జాయినింగ్ అస్ ఆఫ్టర్ అ వీక్. సో తను ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇంట్లో. ఏదో సౌండ్ వచ్చింది మధ్యరాత్రిలో, కింద ఎవరో వచ్చారా ఏంటి అని కిందకి వెళ్ళాడు. చూస్తే ద విండో వాజ్ ఓపెన్డ్. యాక్చువల్గా ఒక ఇంట్రూడర్ వచ్చాడనమాట. బట్ ఐ థింక్ హీ జస్ట్ ఓపెన్డ్ అండ్ హీ వెంట్ ఆఫ్. దాని తర్వాత ఇంకా అసలు సంజయ్ డిసైడెడ్ హీ నీడ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఇది తన గోల్ఫ్ క్లబ్ తన పక్కన తల దగ్గర అక్కడ పెట్టుకుని ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ మక్కలు ఎరగొడదామని రెడీగా పెట్టుకున్నా. సో ఇది నేను బయట పారేద్దామన్నా కూడా నో పర్మిషన్. మళ్ళీ ఇక్కడే పెట్టేద్దాం. ఓకే, anyway, that's the golf club story and that's it. It's my cute little simple thing. Ikkademo my cupboards are there, but meeku nenu definitely I'm not opening. It's all my cupboards. Ivi kuda naaku pattavu. Okay, idemo Sanjay's cupboards. Sanjay cupboards super neat ga pettukuntadu. I told you no OCD ani chupista because it's very neat. Na cupboard aithe chupichanu. Just look at this, yeah. అన్నీ నీట్గా పెట్టుకొని సో ఆర్గనైజ్డ్ ఈజ్. ఐ లవ్ బుక్స్. నేను ఎక్కడున్నా కూడా ఒక బంచ్ ఆఫ్ బుక్స్ నా దగ్గర ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ మై స్పిరిచువల్ బుక్స్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ బుక్, ద సీట్ ఆఫ్ ద సోల్. I
హ్యావ్ టు రీడ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే అట్లీస్ట్ ఫర్ 45 minutes to 1 hour. మనము ఏది చేసినా చేయకపోయినా ఒకటి మటుకు డోంట్ స్టాప్ రీడింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. ఇట్ జస్ట్ స్టిమ్యులేట్స్ యువర్ బ్రెయిన్, యూ లెర్న్ సో మచ్, క్రియేటివిటీ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. రీడ్ రీడ్ రీడ్. ఇది ఇంకొక స్మాల్ లిటిల్ వరండా. నాకు అవుట్డోర్ ఏరియాస్ అంటే చాలా ఇష్టం, అది మీకు తెలుసు. సో ఐ క్రియేటెడ్ అ స్మాల్ లిటిల్ క్యూట్ కార్నర్. మంచిగా విండ్ వచ్చినప్పుడు ఆ చైమ్స్ ఇలా ఇలా ఇట్స్ అ లవ్లీ టింక్లింగ్ సౌండ్. సో దిస్ ఇస్ మై బాల్కనీ. వీ హ్యావ్ 6 balconies. మాకు ఇంట్లో కంటే బయట ఉండటమే ఇంకా ఇష్టం. సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. అండ్ మనం లెగవంగానే సూర్యుడు మన కోసం అలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇన్ అన్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ దిస్ ఇస్ మై మెడిటేషన్ మ్యాట్. ఐ సిట్ హియర్, నా మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు, క్వైట్ టైం. ఇదేమో మా సిట్టింగ్ ఏరియా. ఐ జస్ట్ సిట్ హియర్. మళ్ళీ చాయ్ తాగుతాము. ఐ రీడ్ మై బుక్ హియర్. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఆల్ మై వర్క్ మీటింగ్స్ ఇక్కడ నుంచి చేస్తాను. ఐ జస్ట్ లవ్ అవుట్డోర్స్, యు నో దాట్. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ మై డైనింగ్ టేబుల్, అవుట్డోర్ డైనింగ్ టేబుల్. We just decorate complete balcony with little tea lights, and the lighting asalki it's so amazing. We have our romantic dinner sometimes here, me and Sanjay. ఈ ఇల్లు ఇంటీరియర్స్ చూడక ముందు ఫస్ట్ నేను అసలు ఈ బాల్కనీకి పరిగెత్తుకొచ్చాను. అండ్ దెన్ ఆ వ్యూ చూశాను. అండ్ ఐ టోల్డ్ సంజయ్, వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ హౌస్, దట్స్ ఇట్. చింతకాయ చెట్టు, రావి చెట్టు, అండ్ మై హ్యూజ్ 4-acre గార్డెన్. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. బాల్కనీకి వస్తే చాలు, ఐ గెట్ కంప్లీట్లీ రీజువనేటెడ్. ఐ జస్ట్ కమ్ హియర్ అండ్ ఒక్కొక్కసారి మెడిటేషన్ చేయక్కర్లేదు, బుక్ చదవక్కర్లేదు, ఏమీ అక్కర్లేదు. జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని listen to the birds. That's it. You should try it with me. Come. Shh. Can you hear? Enta calming and so rejuvenating and refreshing. Just do it. Don't need you here to say you're sorry. Wow. My best space. రండి రండి, ఇంకా చాలా ఉంది మీకు చూపించడానికి. Come along. So this is my gym area. ఇక్కడ టేబుల్ టెన్నిస్ టేబుల్ కూడా ఇక్కడే వేసేసాం. I play very good table tennis, you know that? Play with me one day, you'll know. And then these are my free weights. అన్ని weights ఉన్నాయి. 12 kgs, okay? After that, that is 20. I can lift 20 kgs. And then this is my multi-gym, cross trainer, and this is my treadmill. This is where I do my running, my so-called running. Come on, I'll show you something else. Come. Another balcony area. Just sit here, watch my garden, just relax, have some tea, ఏదైనా అవ్వచ్చు, but outdoor. Come on, I'm going to show you my roof garden. It's amazing, you love it. Come. This is my roof garden, guys. Right on top. Again, one of my favorite places. అసలుకి ఫేవరెట్ ప్లేస్ లేనిదేమన్నా ఉందా మా ఇంట్లో? All are my favorite places. So, this is another corner. I just sit here, relax, and just enjoy the breeze. I just watch my sunset here. Like I told you, I always end my day with sunset, right? Start with sunrise, end with sunset. And then this is a nice counter. Make some nice fresh juices. We make barbecue, anything, okay? And look at this swing. నాకు ఉయ్యాలంటే ఎంత ఇష్టమో, సో అందుకని ఒకటి పెట్టించుకున్నాను ఇక్కడ. Just love it.
అండ్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ హియర్ అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. Oh my god! What timing! You guys have to meet Mamta, okay? Hi! This is Mamta. She's a very, very, very good friend. She's done my house, మొత్తం ఇంటీరియర్స్, ద హోల్ నా పర్సనాలిటీ తెలుసు తనకి. యునో మై హౌస్ అంతా అసలు ఇట్స్ లుకింగ్ సో ప్రిటీ అండ్ బ్యూటిఫుల్. నా ఇల్లు కాబట్టి నేను అలానే చెప్పుకోవాలి. ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మై స్వీట్ హార్ట్. You all the best, man. So guys, this is my home tour. Hope you guys enjoyed it. This is my simple, cute home. Very personalized, little cute things. Na personality reflect ayinda leda? It did, right? Anyway, look at this lovely breeze like I told you. Every corner ma intlo ee breeze ostune untundi. I enjoyed showing you my home. Thank you so much. Hope you enjoyed the video. You know what to do once you see the video, right? You have to like, you have to subscribe and share. Love you guys. Bye bye. See you soon.